అడవిలో తప్పించే కావిస్తూ. So this is my friend Jothy, and we were colleagues from 2004 or 2005. Okay, so we've known each other from 2005, and I think recently Jothy came back. Jothy was not in India, and she came back to Malaysia to India because the Lord laid it on her heart, and she came here. And she was going through a lot of issues. She was facing a lot of issues, and that's when I told Jothy about Parisu, and I brought Jothy to meet Parisu. So Jothy, can you tell us what were the things that you were facing before you met Parisu? So when we came back from Malaysia, I found that there was a lot of issues in terms of my husband's. So when we came from Malaysia, even when we were in Malaysia, there were a lot of issues which I could not understand, and nobody around could understand. Certain changes, certain behavioral changes in and around my surroundings, people flaring up, having anger issues, and a lot of other things. When we were in Malaysia towards the end and we decided to come here, there were a lot of unexplained instances that happened in our lives which did not have any answers, and even we didn't have any answers. But the day when I accepted the Lord, and of course Rebecca helped me to do that, I started getting a lot of signs and a lot of promises, and based on that is when we decided to move from Malaysia to India. Even after we came here, there were a lot of hindrances and again answers which we could never get, and we kept questioning. And then by the grace of God, Rebecca introduced me to Parisu. And it was not easy to meet Parisu. There was a lot of blockages, and I felt sick. People in my house felt sick. But I did have the determination that no matter what, I'm going to meet Parisu. I'm not going to stop. So I remember the day I was to meet him. A couple of days before that, I had this terrible migraines, vomiting, and I just decided that no, come what may. Rebecca said that, you have to come to him. So I somehow pushed myself to meet Parisu, and I remember coming with Rebecca was the one who got me to Parisu, and I was pretty much in a bad state when I came there. But the moment I came to Parisu, I think it was something different. It was magical. It was God's grace. The prayers that He did on me, it's something that I cannot explain. I just felt so relieved in the first prayer meet with him himself. What he did is, I still run short of words, but I know that before coming to him, I would have severe migraine attacks every week. But as and when I started meeting him and having prayer sessions with Uncle, the migraine attacks, they reduced. And it's not only about the migraine attack, but there have been so many changes in my life which I observed. We were struggling with one of the most important aspects of our life that would financially at least set us free, that is selling off our property. And once I met Parisu and the prayer sessions that he did, God's grace out of the world, the property got sold, which was so tough. We tried all the ways for a very long time, but I would say that by God's grace, it's only after meeting Uncle that it went through, and it went through with so much ease that I'm so grateful. So there have been many instances that I do see things getting better. Once I met Uncle and the prayers that he does, I couldn't be grateful. And I would keep continuing to take these prayer sessions of deliverance from him.
So, when you say Parisu prayer session and the deliverance, what are the things, some things that you felt, God used Parisu in your life to help you with? I mean, experience-wise, as much as you could put it in words. Yeah. Before meeting Uncle, I had severe anxiety issues. I didn't know why. I used to continuously overthink. I had no control of what I think, and I used to have very high, strong palpitations. I could not breathe. Even to sleep at night, it was very difficult. I had joint pains, and nobody knew about it, and I had not even discussed it with Rebecca. But I don't know, by God's grace, how Uncle knew that I had joint pains. And that was a magical moment for me, that how did Uncle know that I had joint pains, and how did he know that I don't sleep at night. The first session with him where he prayed, I slept like a baby. And yes, the joint pains reduced 90%. I do have just 10% in just one part of my wrist, but I'm sure that will go. More importantly, my anxiety issues, I feel much more calmer than what I used to be. I'm so relieved, and there is this inner peace. At least I'm not jumping all around and thinking what's going to happen. There is more faith, and even the fact that how I pray to God has changed. From the want, it's been like letting God to take control over everything and submitting every instance of my life to God. I think there have been changes. It's with just one session or one deliverance session, there's so much I acquired that I would like to get more and more deliverance session with him. You never know what to expect. It's just magical. Jothy, Rebecca வந்து ரெபேக்கா டாடி வந்து என் கூட ஊழியம் பண்ணியிருந்தாங்க. ரெபேக்கா டாடி என் கூட ஒரு 5 வருஷம் ஊழியம் பண்ணியிருந்தாங்க. ரெபேக்காங்கெல்லாம் வந்து என்கிட்ட ஜெபம் பண்ணிக்குவாங்க. அப்போது ரெபேக்கா வந்து ஜோதிக்கு ஃப்ரெண்டு. அவங்களுக்கு ஜோதிக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பால்மெண்ட் சர்ச்சில் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. அப்போது இவங்களுக்கு கேட்டாக்கா இவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துச்சு. அப்போ நான் சொன்னேன், நம்ம ஜெபிக்கலாம், கர்த்தர் விடுதலை செய்வார், ரெபேக்கா சொல்லி கூட ரெபேக்கா இருந்தாங்க. நான் ஜோதிக்கு ஜெபம் பண்ணேன். ஒரு வாட்டி ஜெபிக்கும் போது கீழே விழுந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாது. மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி ஜெபிக்கும் போது அவங்க எங்கிட்ட பாடி பெயின் இருக்குது, ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்குது, அதெல்லாம் என்கிட்ட ஒன்றும் சொல்லலை. நானே சொன்னேன், இது மாதிரி ஜாயிண்டில் பெயின் இருக்குது, இங்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லி ஜெபிக்கும் போது அவங்க கீழே விழுந்துட்டாங்க. அப்புறம் எழுந்துட்டு பிறகு அப்புறமா அவங்களுக்கு கேட்டாக்கா உடம்பெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது, இப்போது நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அவங்க வரும்போது அவங்களுக்கு முகம் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு, ரொம்ப டல்லாக ஒரு மாதிரி கருப்பாக இருந்தது. நான் அப்போ யோசனை பண்ணேன், இவங்க வந்து சிங்கப்பூர் எங்கே மலேசியாவில் வந்துருக்காங்க, ஏன் அவ்வளோ டல்லாக இருக்காங்க, என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் ஜெப்சியெல்லாம் ஆகிட்டு இருக்கு. கொஞ்ச நேரம் விட்டு அவங்க பார்த்தா அவங்களுக்கு முகமெல்லாம் ரொம்ப நல்ல வெளிச்சமாக இருந்துச்சு. அப்போது எனக்கு தெரியும் கர்த்தர் அவங்கள தொட்டாங்க. அதுலேருந்து அவங்களுடைய பெரிய சேஞ்ச். அப்புறமா இன்னொரு வாட்டி கூட அதே சர்ச்சில் தான் நம்ம கூப்பிட்டு பால்வதர் சர்ச்சில் தான் கூப்பிட்டு நம்ம இவங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணோம். அப்போ இன்னும் நல்லா தெளிவாக இருந்துச்சு. ஏதோ ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி எல்லாம் பேசினாங்க, ஜெபிக்கணும், அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஜெபம் பண்ணோம். ஆனால் கர்த்தர் கம்ப்ளீட்டாக விடுதலை கொடுத்து உங்களுக்குள்ள ஒரு சமாதானம் இருந்துச்சு. அதனால இந்த காரியம் செய்தது யாருன்னா ரெபேக்கா மூலியமா கர்த்தர் என்கிட்ட பேசுனது. ரெபேக்காவை இது ஜோதி வந்து கர்த்தர் சொல்றாரு. ஏன் சொன்னாக்கா, பைபிளில் வந்து சொல்லி ஒரே ஒரு மனுஷன் ஒருத்தனை ரட்சிக்க முடியாது. ஏன்னாக்கா அந்த மார்க்கு 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆவது வசனத்தில் என்ன சொல்றதுக்கா, ஒரு திமிர்வாதக்காரனை 4 பேர் தூக்கிட்டு வராங்க இயேசு. ஒருத்தர் இயேசு கிட்ட கூட்டின்னு வரணும்னு சொன்னா 4 பேர் இருந்தாங்க. பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி மாம்சம், இது 4 இருந்தா தான் இயேசு கிட்ட வர முடியும். அது போல ஜோதியை தொட்டது ஆண்டவர்.
ஜோதி முகம் அழகாக இருக்குது. இதெல்லாம் செய்து யாருன்னா ஆண்டவருடைய அதனால எல்லா மகிமே ஆண்டவர் தான். இதுக்கு மேலே அவங்களும் ஞானஸ்தானம் எடுத்து கத்தோட்டில் இருக்குது எல்லாம் கரெக்டாக செய்கிறாங்கன்னா இன்னும் மேலே மேலே எங்களுக்கு பிளஸ்ஸிங் இருக்கும். எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்குள்ள பசங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய சேஞ்ச் இருக்கும். கத்துறீங்களா ஆசீர்வாதம். So I've known Parish uncle for a long time. I think before I got married also, because Parish uncle, my dad used to work with Parish uncle. My dad would always say he's doing. God has given him a small amount of work to do, and it's with Parish uncle. And Parish uncle used to always pray with me every month, and I'm very grateful that the Lord brought Parish uncle into my daddy's life, into my mommy's life, and into my life, because the Lord has been using him to bless me and so many people that I know that the Lord has used him as a blessing in our lives. போல நம்ம எல்லாரும் கர்த்தரை விசுவாசிப்போம், சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும், விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளும். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். பிரைஸ் காட்.